Jesu uyakwazi wena Nhliziyo yami ayifune ukwahlulwa wena Jesu uyakwazi baba iphakamise bengihlala phakathi kwezinkungu angayiboni indlela inhliziyo yami ayifuni ukwahlulwa wena Jesu baba wena Jesu uyakwazi baba ngamandla iphakamise bazalwane bami namhlanje ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu wethu losigcinile kwaze kwaba la. Siyathi siphile esikhathini letilikhulu, kodwa siyathi nje ukuthi tilikhulu kithi, kodwa kulolo sidalile atilikhulu. Usinikile ke nelithemba ukuthi njalo uma kukhona ukusuka ukukhulu kulomhlaba sibobe sesithiza yena ngemthandazo. Wasinika neligama lelingetulu kwawo onke amagama, lelingetulu kwaletimo lesihlangana nato. Kungako nje manje bengathanza sike sithandaze singaqali inkonzo yanamhlanje. Baba uNkulunkulu wethu longcwele, isewa Nkosi yethu Jesu Kristu, siyalibonga namhlanje ilanga lososiphelona. Sibonga Nkosi ukuhamba nathi kuze kube la. Uningi baba lo sengcise kuko. Siyabheka Nkosi ukuthi usengcisa la kulokunye lokuseta. Lamanje Nkosi kunalanga umkhuhlane lomubi.
lesikholwa kuthina Nkosi njengabantwana bakho ukuthi thina Nkosi singetulu kwawo nokuthi wena uNkulunkulu wethu ungetulu kwawo. Siyakucela ke Nkosi ukhulume livi nje. Na ukhulume livi kuyabe sekwenele lo mkhuhlane bakutawubaleka. Siyabakhulekela labo bethu la sebangenwe kulesifo ukuthi Nkosi ngemsa wakho ubathinze ngesandla sakho ubaphilise. Labo Nkosi labanye lesengaba ngelesifo bavikele babo bagcine balondoloze. Konke lokhu sikucela ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane ntakhumbula ukuthi kulamalanga sikhuluma ngenzaba kaMoya oNgcwele. Sike sakhuluma ngaMoya oNgcwele ukuthi nakeda la emhlabeni weda ukuthatha indzawo yaJesu kutoqhuba umsebenzi labasawuqalile Jesu umsebenzi wokuqala kwelibandla. Wathi ke Jesu akahamba wathi kudingeka ukuthi afike lo Moya oNgcwele ngoba nguye lo otawufundisa libandla aliqhube lize liyofika ezulwini. Ukusho nje lo Jesu so babonile abafundi bakhe ukuthi abakaqini njengebantu labangalibamba lelivangeli asahambile yena. Uyababona bayabaleka nakabanjwa asabanjwa nyalo kuyotekwa licala lakhe basithela bayinyamalala. Uyababona bophethwe emadoda bekawayithembile bayamphika kuqhamuka dithazana ke letincane tithi lo bekahamba naye. Uyabaleka phethe uthi ayangimathi lo muntu lelimsho. Uyabona ke Jesu ukuthi ngeke baliqhube lelivangeli uma banebuthakathaka lokunje. Uma ngabe baweak, uma ngabe bede amandla. Uthi ke nitakwemukelise amandla lase kufike eMoya oNgcwele. Nitohamba ke nibe bufakazi bami sibili ke nyalo. Uma fika ke Moya oNgcwele sishilo sathi wafika netilo letiningi lokunya kwabo wafika netiphiwo. Sidibalile tiphiwo letingu9 tiphiwo tikaMoya. Nyalo ke bese siqale ukukhuluma ngetithelo tikaMoya. Nato letithelo letingu9. Sesikhulumile ngetithelo letisithupha. Sithelo sekuthokoza, sekujabula, seluthando, sekuthula, sekubeketela, sekulunga nesebubele. Namhla ke ngiyathanza siqhubeke ke manje sibuke lesinye setithelo tikaMoya oNgcwele. Sasho sathi sithelo yinto loyidlako ifaka impilo emtimbeni womuntu loyidlako. Sithitele eminye yemithi lesisebenzisa kona sigula yakhiwe ngetithelo. Lesi sikhathi bakutshena bodokotela bathi ushode ngevitamin lethinte kodwa iyatholakala esithelweni lesithinte. Thina ke bazalwane letithelo letilakithi liyabaphilisa abantu. Libaphilisa ngetindlela etiningi. Siyadinga ke cela uNkulunkulu asiphe letithelo. Sesikhulumile ngaletisithupha. Namhla ngithanda sike sikhuluma ngalathi letilandzelako. Sithelo sanamhlanje sithelo sokwethembeka. Faithfulness. Sithelo sokwethembeka. Kuyinto lenkulu lebalekile ukuthi masibantwana bakaNkulunkulu sethembeke. Yini lo thika ukuthi sethembeke sentiwa yini lo sithika ukuthi sethembeke. Phela lo uNkulunkulu wethu vele wethembekile. Siyadinga kufanana nababe wethu. Singabe ngemavizandlebe ethembeke yena thine singabakhombisi abantu ukwethembeka. Kubalekile ukwethembeka uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethembekile futhi uyathanda ukusebenza nabantu labethembekile. Ngikhumbula ngalesi sikhathi bodzadwa boMose, Miriam nemnaka boMiss Aaron bake bamsola Moses. Bathi Moses akakalungi unje. Kwamphatha kabi uNkulunkulu. Wasuyambida ukhuluma na Miriam uthi Miriam ungakusho kanjani kuMoses ukuthi unje. Wathi Moses ingcebo yami leyethembekile. Khipha lamazwi uNkulunkulu. Uthi ingcebo yami leyethembekile. uNkulunkulu uyathanda ukusebenza nabantu labethembekile. Kakhulu enkonzweni yakhe udinga ukuthi abantu
babe ngilabo ethembekile. Nempela ke kwamelela Moses kulabo mnakabo laba bemsola ngalo kwethembeka kwakhe Moses. Waze wabashaya nje bona washaya bulephero. Alwela umntwana wakhe lo wethembekile. Nawe utakulwela uNkulunkulu nawe ethembekile. Alwe nalabalwa nawe. uNkulunkulu uyabathanza abantu labathembekile. Kukhona lapha khuluma khona isihlabelelo 18:25. Lapha khuluma khona ukuthi uNkulunkulu uyabeka emehlo akhe kubantu labethembekile. Siyadinga ke bazalwane ukwethembeka, nasingakethembeki siluza into letinene nangaba sikethembeki. Ukuwakhuluma Jesu ngenza ba ukhona lapha akakhuluma khona endzabeni noma encwadini yaMateyu 25. Wathi kwakhona lo mnye babe lo abenethi 70 kulethi 70 yakhe lethathu utinika ke imali uthi ke wena thatha la imali uzama ukuyitalisa ngendlela lo ngayitalisa ngayo uyisebhange nalomunye nalomunye. Kuthi ke kulo mnike yabayiningi le mali nasabuya lo babe uthi imali lengakunika yona isebenze njani. Uthi ke lo babe lo hawu mina ngiyiphithe kabili le mali. Wajabula lo mnikati wathi hawu ngeke lethembekile wasomnika umvuzo walo. Naleleye beyinike yena bayinika imali ingayiningi kakhulu ukuthi wathi wena ke wente njani. Wathi nalona nami le yami seyiphindwe kabili. Wathi awu ngeke lethembekile kuhle lo kwentile. So uyakulelenye ke isithathu ithi ke yona hayi mina ngayithatha le mali ngayigcina ngayivalela ngisaba ukuthi ngitayisebenzisa kanjani. Awu wayicosha le wathi hamba usuke embi kwami wena awukethembeki. Bazalwane uNkulunkulu ubheke ukuthi thina sethembeke nalo msebenzi wakhe siwenteke kwethembeka. Labanye bethu ubaphethe iphiwo letithini lekufuna bathi 70s. Uma sekufika isikhathi sekugcina uyawabuta athi lesiphiwo ngakupha sona usisebenzise kanjani. Laba labasenze kahle uyakusho ukuthi awu ngenani embusweni wami ingcebo lethembekile. Kodwa wena lohlulekile ukusebenzisa into lakubethwa nakuNkulunkulu uyawujabha kabi sofika embi kwakhe. Kuhle kwethembeka bazalwane. Sethembeke kakhulu etintweni lasiphethwe nakuNkulunkulu. Siyadinga kwethembeka lapho sikhona khona. Phela kwethembeka kutawubonakala lapho khona khona. Ekhaya lakho uyadinga ukuthi ube ngilethembekile. Make uyadinga ukuthi abe ngumake lethembekile ekhaya. Nababe abe ngubabe lo wethembekile. Lothi noma uyakhuluma bayikholwe lento losho ngoba wethembekile. Noma umntwana kuyadinga ukuthi sibe bantwana labethembekile emakhaya. Ingabonakali nje umntwana sekhamba ebusuku hawu boso uyephi wena sesiphapulekile lapha hawu cha bengilapha kubomngane nami kana kasuki khona. Bantu bami ibani bantwana labethembekile. Lokho kutanendela tinhlanhla kwethembeka into lebalekile. Nasemsebenzini lasebenza khona kufuna wethembeke. Kuthi nje esesikhathi bakunika imali letinkulu bathi dibambe disebenzise. Bathi ukuthi kuleto imali awunakudla ngisho nje isenti yayo wethembekile. Bese bakucabangela nalo kuyelo kungetulu ke ngoba ungumuntu lowethembekile. Labaningi balahlekelwe imisebenzi ngeke ungathembeki. Asethembekeni ngisho ikhathi endlini yaNkulunkulu sethembeke. Nasendlini yaNkulunkulu kuningi lokudinga abantu labethembekile. Bantu labesaba uNkulunkulu bakwente konke ukwethembeka embi kwaNkulunkulu. Noma ngeke umfundisi noma bangekho bashumayela noma bangekho baholi kodwa wena wethembeke kulo msebenzi labakunike wona wente ngekwethembeka. Nakuloko uNkulunkulu lakhulumile wathi libandla lifuna lento enaku nanaku ukwente wena ungabuki ukuthi ngandlabanye abakwenti kodwa wena kwente ngoba wethembeke kuNkulunkulu. Sithelo lesikhulu leso lesibalekile
sithelo sekwethembeka. Ake ngikhulume futhi ngalesinye isithelo naso lesibalulekile diningi kakhulu lethithelo kodwa nje ake ngikhulume nganaso lesinye isithelo lesi ngisekuthobeka kuthobeka. Siyadinga abazalwane sibe labathobekile phambi kaNkulunkulu. Kuthobeka nawuthobekile ngesikhathi akubi mnanzi ngoba khona abantu lokuthi ngoba uthobekile wena bese bakwethelela. Bantu akathi banjalo ngabe bayajabula ukuthi uthobekile lo mphathi wethu uthobekile lo babe bese bathatha iadvantage ukuthi hawu sesingakwenta ukuthi ngoba uthobekile. Bazala nokuthobeka sithelo lesikhulu kakhulu. Ungajabhiswa abantu lokuthi ngoba uthobekile bese bona sebaya kuhlukubeda ngalokho. Cha, awenteli bona wentela uNkulunkulu. Nithi ukukhumbula bazalwane lapha encwadini yebaseFilipi chapter 2 kuthiwa lapho awubekithi lo mqondo lo khona uJesu Kristu, awubekithi nathi thina emaKristu. Lo mqondo ukuthi kwathi kaniyena uNkulunkulu uyadada ukuthi uNkulunkulu ude nje la emhlabeni ude aNkulunkulu kodwa kuthiwa lokho akazange ahamba athi gabatisa ngakho ashaya sifuba athi mina ngiNkulunkulu. Kuthiwa wasuyathi thoba wathobeka kodwa ukuthobeka kwakhe wathobeka kakhulu kangaka ukuthi kwazi kwami bithe ukuthi awukufa esiphambanweni azawukufa kufa kwesiphambano. Likubeka kahle iBhayibheli lithi wathobeka kangaka ukuthi kwazi wawukufa kufa kwesiphambano. Yini kucizelelwe ukuthi wafa kufa kwesiphambano? Kusho ngoba kufa kwesiphambano kwakukubi kwakulihlazo na ubethelwa lapha esiphambanweni kwakufuna ukukhunyulwe lonke lethi ingubo lokuqokile liyojikiselwa lapha uyobangcula nje lapha embi kwebantu umzala lapha ubethele. Na uJesu kwenteka kona lokho sikubona phi lokho sikwenteka? Sikubona phela bakuthiwa ngesikhathi abethelwe lapha kwakunemasotsha lapha ashaya inkatho athatha lethi ingubo takhe singasekho la kuye lethi ingubo sibanikana lethi ingubo kodwa wathoba wathi lelihlazo alithwale ngimi kuze labantwana bami labathe ukukholwa ngimi bangabe basaba nalo lihlazo ngoba bazalwane kusathi abakhona lihlazo ekugcineni. Laba labangafuni ukukholwa kuJesu basathi ungena ehlazweni ekugcineni bayofisa labanye ukuthi banikwe lithuba baphinde babuye emhlabeni siyabe singasekho isikhathi. Wathi thoba Jesu kwaze kwaba ukuthobeka kwesesiphambanweni. Kuthiwa ke ngaloko ukuthobeka kwakhe nangaloko kufa kwakhe kwasesiphambanweni uNkulunkulu wathi nakafika Jesu asabuyela ezulwini wajabula kakhulu wasuyacabanga umntwana nami lothi thobe kangaka kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano ngitamentela wasothi into lengitamentela yona ngitawuphakamisa igama lakhe ngilente ukuthi igama lakhe libe likhulu kunawo onke amagama ezulwini emhlabeni nangaphansi kwemhlaba sekude ligama lelingakhompyutha nelakhe. Kusukela lapho konke lokho kusukela ekuthobekeni. Nawe mzalwane diningi izinto lotathi uthobe usela emhlabeni ngekuthobeka kwakho uthobeke emsebentini uthobeke esikolweni nawufunda umntwana esikolo uyafunza esikolweni ulothobekile utawugcina uyithola imfundo ephakeme utawugcina ekugcineni kwakhona uphumelela kuleli phupho lakho lekufundza. Nawe wena lofundzisako uyadinga ube ngulothobekile uthobeke. Kubona labantwana labafundisako kodwa ubafundise ngekuthobeka. Uthobeka akusho kulima kodwa kusho ukuthi uyaba-accommodate labanye abantu uyabahlonipha labanye abantu uthobekile. Ungenteka unelulaka ungenteka wena unemandla wathi nokuthi ungamshaya umuntu ngamentala kodwa ukuthobeka akusho silamandla sekude asekhona kodwa uthobeka unawo lamandla ngoba lapho uphakamisa uNkulunkulu. Kubalekile ke bazalwane ukuthi sithobeke sibe ngemaKristu lathobekile sibe bantwana labathobekile sibe imindeni lethobekile.
Ngiyathanda ke ukuthi siqhubeke sibone lesinye namhlanje sithelo. Ngoba nje wasengibalile lokuthobeka bayadla abantu la kuwe khona labakuthola la kuwe uze uthi na ungekho bathi hey kukhona sibani bani kumbe betasinika ligama nje litasisitha kunayinto lesesibhekene nayo bayadla ke ngaleyo ndlela ukhona labakuthola la kuwe. Lesinye ke sithelo ngifuna ukukhuluma ngaso sithelo sekuthi ukwadi ukuthi bamba noma ke labanye bathi ukuthi tsiba ukuthi bamba singathi i-temperance ukuthi bamba. Bazalwane kubalekile ukuthi na umuntu ukwadi ukuthi controller ukuthi bamba ungaphiki nje ukuthi sekuthi wena sale into ukuthi usala ukwenta wena cha sithelo leso sekuthi bamba noma ke sekuthi tsiba ungathatheli into etulu so wena nje ngoba sekwenteke ukuthi hey so ufuna ukubamba umuntu nyalo mekhame wena wena ngezokhipha amagama uzukhiphe nenhlamba hey umangale nje bangangiqokelela ngathi kwakhona lo munye thathe bengimathi ngisebenza naye lo thathe ngangimethemba mina ngoba ngangimathi uthi uyakholwa kodwa wathi lo munye ngalelanga ngibathuma ngifuna bahambe bobabili wathi hey fana ungihambisana nomuntu lomubi ngamangala mthi lo mbi kanjani waphela mningi ukhetha ngoba nawe uyakholwa nawe uyakholwa uthi hey uyamathi indona sathuze hey phela lo bese ukhipha nje akushaka ihlamba yesindu lo athi na yesindu ngase ngethula la akakwadi ukuthi bamba lo msalwane uma sekuthe khwishi sibamathi nalabaye ukuthi hey ungamthuthelisi kakhulu utawubona kahle nje akuthele ngayo lele nkulu yesintu angathi ukuthi lenjani. Bazalwane asidinge ukuthi nasiba Kristu base basathi kanjalo bantu sidinga ukuthi thiba siyathi thiba ke sikhombise ukuthi bamba emakhaya ethu bobabe namake bathi bambe ekhaya hey lesikhathi kube khona phela ukuqasuka akusho semakhaya kubade yini usingalelanga kube khona kuhishana kodwa ke into lesikhathi lokuhishana thuke lo munye sabeka isandla kulo moya ngaba ngumake lothe ethi khona bomake phela laba botigoyela laba lo wathi ukuthi hey akudlalelwa kuwe nawe nawe indothi uyancipha nasa akhuluma angathuka sabamba nje ukukhama kuhle so khohliwe ukuthi uyakholwa nabo babe bakhona labanjalo nyalo siyakhala sicathulo bagijima bonke nabantwana bawodi valele endlini. Bazalwane siyathinga ukuthi thiba akusho ukuthi thiba kwemandla kude yini uthi thiba abekhona lamandla ngayenda lento phela ngeke ngakhuluma ngani ngaleli langa ngathi iBhayibheli liyakhuluma ukuthi ukhona umuntu lomdzala nemuntu lomusha kushiwo thina kushiwo lo mtimba wethu ukuthi lo mtimba lomdzala lo mtimba wawunawo ungakasinziswa ufuna naso usinzisiwe so umntwana kaNkulunkulu lo mtimba usale so controleka sesiubitha so umtimba lomusha akusho ukuthi ube soba nalomunye umtimba nesikhumba sakho nabakubuka babone ukuthi sowehlukile yini kule nhlitiyweni lapho tenteka khona tinto kusho ukuthi inyama isenjalo nje usengamethuka umuntu behlamba isinto kuba lo mlomo usekhona kodwa sothi bamba wena uyathi thiba wena so ngena kumuntu lomusha hayi umuntu lomdzala. Siyadinga abazalwane emakhaya sakhile sibe nokuthi bamba sithi thibe kubalekile lokho kakhulu. Siyathi bamba ke nale mi-17 la sisebenza khona le mi-17 hey kunetinto eziningi kukhona abantu labahlata labanye lokakhulume nje into yakhe la ithandayo futhi nawo umntwana kaNkulunkulu athi ukuthi ngifuna kumlaya lo sitabona lokukholwa kwakhe vele letinto ukutenda ngoba aqonze ukuthi athikamede ukukholwa kwakho wena ke mzalwane uyathika ukuthi thiba hayi ukuthi ayiva lento hayi ukuthi umtimba wakho awuveli
uyevela lo mtimba ufana nayo yonke imtimba kodwa wena uyadibamba uthi noma kunjalo angavumeleki ukuthi ngikhiphe amavila amabi ngemlomo wami lize lithi lelinye livi akungaphumi lalinye livi noma ligama lelingalungi emlonyeni womKristu siyadibamba basalwane kwala selifuna kuphuma leligama ulibambe uthi mina ngumKristu angifuni ukuthi ngente into letawuhlaza ukukholwa kwami siyadzinga ukuthi thiba bazalwane sithi thibe ngisho sikolweni uma ungithishela uthi thibe uma umntwana esikole uthi thibe batawedzelela laba bantwana besikole besothi hayi mina angeke angete njena lo uyangethelela usuyangadi kahle ngake ngeva lo myemake asho njalo ngangulenga indzawo vakashele khona lo make unenkonzo yakhe ngathini unesembatho sakhe sasenkonzweni siyamhlala kahle lo make nasambethe kuba kuhle kakhulu elanga uyathusela lo make thuseswa lo myemake hawu lo make sofuna kubamba lona ngabhongwana so yamtshena ukuthi phela mina ngendiwa nje phela lokhu lengugqokile ngakhipha njalo ngubeke lapha phansi ngusebente wena ngabuka ngathi lo make sothukuthele ke manje sekusho ukuthi ke lo make lona sohluleka ukuthi bamba sangahle jamente kabi lo munye hawu kwase kuyaphuthunywa sebayehlukaniswa sofuna ukuthi amtshene ukuthi yena lo lwagqokile ukugqokela lo mtimba awuzange wona uphenduke kwaphenduka yena angathi ke nakuphenduke yena umtimba wakhe ungaphenduki usuke kunjalo kodwa ke bazalwane asibe yilabathi thibako noma sigqoke imanyano tethu noma sigqoke ini sibe yilabathi thibako sibe yilabo labathi controller ubaleke kakhulu noma ke kuphi noma uphethe dibambe kakhulu la batokonisa labantu baphethe ngalesikhathi bakonisa mina ungagcina sombamba umuntu somekhama kanike sekuyonakala sibabuka kabi labanye abantu bathawu ukukholwa ke lokho ngemakholwa lawa angithi sibanibani naye nithi uyakholwa ukukholwa ke lokho kwentile awusawukwati mzalwane kubuyela emuva kuthi thiba etintweni letiningi ngeke ngitiqede kodwa nje dibambe mzalwane ungabi emotional kwale noma inhlitiyo seyifuna kuphuma yona igqumagquma wena uyibambe uthi konke lokhu ngwenta ngenxa kaKristu lophila ekhathi kwami manje ke bazalwane sengishilo ukuthi thiba kuvela ngisho emidlalweni nje nawudlala laba labadlala imidlalo uyathinga ukuthi thiba udlala ibhola ukukhahlele lo mnye so yakhoqa ukuthi wena umzalwane so mkhomba kabi uyathi thiba ngisho ushayela imoto noma yini sekukhona lokushayelisa kabi so vela la efasteleni thuka somthela ngale isinto lengeva bakhuluma ngayo abantu abami sokhohliwe sothuse sonomuntu sokushayise kabi wathi washayisa la bazalwane ngisho kunjalo thina amaKristu siyadinga ukuthi bamba ukuthi thiba kulethi nokele ngikhuluma ngato leti pure kamoya leti thelo kamoya konke lokho kukhona into lekufuna uyati ukuze kuphumelele kufuna wena ube ngumuntu oqala nje lotimisela ukuthi uma bangisola labanye abantu angibe ngumuntu losolekako nabangikhorekitha angibe ngumuntu locorrectekako ungabe umuntu lowathi konke wena akusina kukhona lokuthenako ukuthi kubonakalele lapha emzalwane wami lento lena ayikahambi kahle uthobe uthi awu ngiyabonga mzalwane ngiyaxolisa konakele ubongisita nangale ngelanga ubese uyayiyekela leyo nto ngoba into lehluphako kukhona abantu longeke ubatshene na uthi uyamtshena sothuthelela wena ubuka wena ukuthi wena ukuthi uyini ke wena bazalwane nasingemaKristu
sihlala silinzele uNkulunkulu angathuma noma ngibani ntongisida la akhulume lento kanti uthi uNkulunkulu ufuna njalo indlebe yami ilalele letho teluleko tebazalwane futhi lokunye kufanele sikwadi bazalwane siyadinga ukubahlonipha labanye abantu ungabi lichalachala mhloniphe lo muntu oqala utamhlonipha ukuze wente lokuhle la kuye futhi utamhlonipha nasakutshena yena kweluleka uyamhlonipha siyadinga ukubahlonipha labanye abantu into lehlupha kakhulu esesikhathi thina emaKristu sibe sesibona ukuthi sathi konke kuthi lo ngabazangitshena mina lethi phiwo lethi nje mina nginanako lokwenta komina kude ke lo ngangitshena bazalwane kude umuntu longakumtsheni kulomhlaba sonke kulomhlaba sinesitha sinye lese ngisathana ufuna kusiwisa ufuna nokuthi lihlazeke lelivangeli sesikhulumile ke ngathi ithelo likamoya lengucela kwenyalo ukuthi sale bazalwane sithi 70 kuthi tibe khona ithelo tibe lapha esihlahleni tikadliwa tibolele khona akusidi bengingacela lethi ithelo siqale bazalwane sithi 70.
Song